Good morning, class. In our next video, today we are going to learn about the generic medicines. This is the last part of our lesson number 2. So come on, page number 12. Think about it. Poor people do not afford the costly medicine. Is there any alternative for this? Which one? Now, we know that poverty is the major problem in India, and so many people are there which are not able to afford costly medicines. खूप साऱ्या लोकांना खूप महागडे मेडिकल ट्रीटमेंट्स किंवा महागडे औषधं घेणं परवडत नसतं. सो व्हॉट विल बी द अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस, अँड इफ देअर इज एनी अल्टरनेटिव्ह देन विच वन इज दिस? सो देअर इज अ अल्टरनेटिव्ह and the name is a generic medicine, and we are going to learn about that generic medicines. So generic medicine are also known as a general medicine. Generic medicine are also known as a general medicine. These are manufactured and distributed without any patent. These medicine are at par in a quality with the branded medicines. These medicines are same as that of the branded medicine. Means any branded medicine which cost 800 per strip or a 900 rupees per strip, you can get it at the very low price, like a 30 rupees, 40 rupees, 50 rupees. Why? Because these are manufactured and distributed without any patent. What is mean by patent? So if you invent something, any medicine that you invent for any disease, then you have to register the patent of that medicine on your name. म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या औषधाचा शोध लावलात किंवा त्याच्यावरती रिसर्च करून तुम्ही एखादं नवीन औषध, लेट्स कन्सिडर द वॅक्सिनेशन अबाउट कोरोना. Nowadays in whole world, so many scientists are there which are searching for the vaccination on a corona. If anybody is successful to search that, so what he will do, that scientist particular or that organization, that they registered the patent, and the medicine which are going to produce, they include all the expenses they have spent on it. म्हणजे एखाद्या नवीन औषधाचा शोध करण्यासाठी जे काही खर्च त्यांना आला आहे किंवा जितका काही काळ गेला आहे त्यावरती डिपेंड त्या औषधाची किंमत असते, आणि त्यामुळं ब्रँडेड मेडिसिन्स आर व्हेरी मच कॉस्टली. पण व्हॉट अबाउट जेनेरिक मेडिसिन्स? तर जेनेरिक मेडिसिन त्याचा फॉर्म्युला ऑलरेडी अवेलेबल असतो. आता कोरोनासाठी एखाद्या कंपनीने वॅक्सिनेशन बनवलं आणि त्याचं पॅटंट रजिस्टर केलं, तर दुसऱ्या बऱ्याचशा कंपन्या तो रेडीमेड फॉर्म्युला यूज करतात आणि त्याच्याच सारखं दुसरं औषध बनवतात. मीन्स दीज जेनेरिक मेडिसिन्स आर same as that of the branded medicines, but there is no expenses on the research. So these medicines are very low in a cost, and also the quality of the medicines are also same. Production cost of these medicines is very low due to the fewer expenses on a research, as their formula is readily available. यांच्या किमती का कमी असतात? कारण प्रोडक्शन करताना त्याच्या रिसर्चवरती जे काही एक्सपेन्सेस करावे लागतात ते जेनेरिक मेडिसिनमध्ये करावे लागत नाहीत, आणि त्यामुळं फॉर्म्युला ऑलरेडी अवेलेबल असल्यामुळं आपण ते इझिली बनवू शकतो, आणि त्यामुळे त्यांच्या किमती फार कमी असतात. लाईफस्टाईल अँड डिसीजेस. लाईफस्टाईल इन्क्लूड्स द डेली रूटीन अँड द टाईप ऑफ अ फूड. लाईफस्टाईल मीन्स वॉट? Your daily routine means, suppose you are waking up at 9 o'clock, then you are sitting in front of TV for 2 hours, then you are having only the junk food, like a Maggie and a biscuits and a wafer. So whatever you are doing in your whole day, that is your lifestyle. Nowadays, habits like staying in a bed till late morning and going to the bed late in a night, frequent changes in the meal timings, lack of a physical exercise, consuming of a junk food, etc. have been increased. आजकालच्या दिवसांमध्ये काय होतं, मुलं खूप उशिरा उठतात. If you see your grandparents or your parents, they woke up early in the morning, but nowadays it is being a fashion to sleep late till 9 o'clock, 10 o'clock, and with that we are also going to bed व्हेरी लेट. म्हणजे तुम्ही सकाळी खूप उशिरा उठता आणि रात्री खूप उशिरा झोपणं होतं. तुम्ही म्हणजे जनरली ऑल द
generation nowadays. And consumption of a junk food in the, changes in the meal timing. Means if you observe, सकाळी लवकर उठणारे लोक, they have a fixed timing. Observe your grandparents, they have a fixed timing of their फूड. सकाळी 10 वाजता जेवायचं आहे, दुपारी 2 वाजता जेवायचं आहे, रात्री 7 वाजता जेवायचं आहे. बट नाउ इट इज व्हॉट हॅपन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द टायमिंग ऑफ युअर स्लीपिंग शेड्यूल. आपण सकाळी उशिरा उठलो की जेवणाच्या टायमिंगमध्ये उशीर होतो, पुन्हा मग दुपारचं उशिरा, रात्रीचं त्यापेक्षा उशिरा. म्हणजे देर आर चेंजेस इन द मील टायमिंग. लॅक ऑफ अ फिजिकल एक्झरसाइज. नावडेज स्टुडंट्स आर जस्ट वॉन्ट टू प्ले, or the children we consider, they just want to play, but there is no any particular schedule of a exercise. Exercise means you are giving a perfect time for your gymming or a running or a jogging. So there is a lack of a physical exercise. Consumption of a junk food means instead of having healthy food, तुमच्या घरी जे म्हणतं भात असेल, भाकरी असेल, चपाती किंवा थालीपीठं, हे सगळे पदार्थ सोडून चिल्ड्रन्स आर लुकिंग फॉर द जंक फूड विच इज टेस्टी but not having any nutritious value. So all these are the habits which are changing continuously in this generation. And what happened because of that? The lifestyle is also changing. Due to this, such people are getting sick frequently. And because of the changes in the lifestyle, nowadays people are getting sick frequently. आजारपणांचं जे प्रमाण आहे ते कंटिन्युअसली वाढत आहे. If a frequency of a becoming sick is to be lowered, people should follow right lifestyle. जर तुम्हाला आजारी पडायचं नसेल किंवा आजारी पडण्याची तुमची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती कमी करायची असेल, यू वॉन्ट टू बी अ हेल्दी पर्सन, देन वी हॅव टू चेंज अवर लाईफस्टाईल. तुमची जी लाईफस्टाईल आहे ती आपल्याला चेंज करावी लागेल. इट मस्ट include sufficient sleep, right food, yogasana, pranayam and physical exercise. You have to change your lifestyle or your lifestyle should be healthy. असं आपण केव्हा म्हणू शकतो? when you are taking a sufficient sleep. Means any healthy and adult human needs 7 to 8 hours of his sleep. म्हणजे तुमची झोप पूर्ण असायला पाहिजे. Your meal whatever you are taking should be nutritious and healthy. With that you have to perform some yogasana and pranayam. योगासना, प्राणायाम ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या सुद्धा तुम्ही रेग्युलर करायला पाहिजेत. अँड अगेन फिजिकल एक्झरसाइज, देर शुड बी सम फिजिकल एक्झरसाइज. यू हॅव टू स्पेंड ॲटलीस्ट 1 hour ऑन युअर हेल्थ डेली. फिजिकल एक्झरसाइज should also be as per one's own capacity. Means you have to perform your physical exercise according to your own capacity. Means suppose any student or any person can walk 10 kilometers daily, but it is not possible to everyone to walk 10 or to jog 10 kilometers. Means everyone's capacity is different. So your exercise should be according to your health or your capacity. Pranayam and yogasana should be performed under the expert supervision. See the videos of a pranayam and yogasana. Yogasana and pranayam. Pranayam is something which is related with your respiration. When you have to inhale, when you have to exhale. So this is a very important in a pranayam. प्राणायाम हे तुमच्या श्वासाशी निगडीत असतं. तुम्ही जे करताय ते त्याच्या रिदमली तुमचे श्वास त्याच्यासोबत आले पाहिजेत. युअर इनहेलेशन अँड एक्झेलेशन शुड बी इन अ रिदम फॉर द प्राणायाम. अँड अगेन योगासना आर द सम ट्रिक्स दॅट वी आर परफॉर्मिंग or physical exercise we can say, but they also should be proper. So it is better that you perform the pranayam and yogasana in a expert supervision. Vaccination is important to prevent the infectious disease. Collect the vaccination schedule chart from nearby clinic and study it. Vaccination ज्याला आपण औषध घेणं, whenever you are not feeling well, you take vaccine or a medicine from the doctors, medicals. From the outside you are taking the medicine. So that is a vaccination. This vaccination is important to prevent the infectious disease. जे काही infectious disease असतात. In this lesson we have learned about almost all infectious disease, which infectious disease and how they spread. तर मग vaccination
करणं हे गरजेचं आहे टू प्रिव्हेंट युअर सेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीज. सो if it is possible now, collect the vaccination schedule chart from the nearby clinic and study it. If you have any babies at your home, then they are having a proper vaccination chart. लहान मुलांसाठी जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स असतात किंवा जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स असतात त्यांच्याकडून एक वॅक्सिनेशन चार्ट मिळतो. मीन्स ॲट द एज फर्स्ट ऑर सेकंड डे यू हॅव टू गिव्ह द वॅक्सिनेशन ऑफ अ BCG आफ्टर 45 days, आफ्टर 90 days, आफ्टर 3 months. असं आज त्यांचा एक प्रॉपर चार्ट असतो. सो ट्राय टू गेट दॅट चार्ट अँड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वॅक्सिनेशन. डू यू नो, Government of India declared the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana on 1st July 2015. In this scheme, best quality medicines are made available in affordable prices to the citizen. Jan Aushadhi stores are launched for this purpose. तो जर तुम्हाला माहीत असेल, इंडियन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज डिक्लेअर्ड प्रधानमंत्री जन औषधी योजना. प्रधानमंत्री जन औषधी योजना इज रिलेटेड विथ द जेनरिक मेडिसिन. जे लोक कॉस्टली किंवा ब्रँडेड मेडिसिन्स अफोर्ड करू शकत नाहीत, दे पीपल कॅन गेट इझिली द मेडिसिन्स फ्रॉम दिस स्टोर अँड फॉर दॅट पर्पज जन औषधी स्टोर ऑल्सो अवेलेबल देअर इन ऑल ओव्हर इंडिया. दिस स्कीम इज लॉन्च or declared on 1st July 2015. In this scheme, best quality medicines are made available in affordable price. म्हणजे चांगल्या दर्जाचे, उत्तम दर्जाचे औषधं ही अफोर्डेबल, जी तुम्ही अगदी सहजासहजी घेऊ शकता अशा प्राईजमध्ये लोकांना मिळतात. इंडियन कंपनीज export the generic medicine on a large scale. However, those medicine are sold under brand name with a high price in India. In America, 80% medicines are used are generic. Due to this, hundred of billions of money is saved there. म्हणजे इंडिया हा जेनेरिक मेडिसिन्सचा फार मोठा एक्सपोर्टर आहे. इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल. तर ते आपल्या देशामध्ये तयार होणारे जे जेनेरिक मेडिसिन्स आहेत, दोज मेडिसिन्स विच मॅन्युफॅक्चर्ड ॲट अ व्हेरी लो प्राईज, दे आर एक्सपोर्टेड इन अ large quantity or a large scale. And what happened, the generic medicine exported on a large scale and the local people in India get the branded medicine on a high price. So it is a necessary that we should start to use the generic medicine. Generic medicines are also having same efficiency with the branded medicines. जितकी ब्रँडेड मेडिसिन्सचा तुम्हाला फायदा होतो औषधं घेतल्यानंतर आजारपणामध्ये, अगदी तितकाच फायदा जेनेरिक मेडिसिन्सचा सुद्धा होतो. सो पीपल हॅव टू स्टार्ट टू यूज द जेनेरिक मेडिसिन इन्स्टेड ऑफ यूजिंग ब्रँडेड मेडिसिन. इन अमेरिका 80% मेडिसिन्स यूज्ड आर जेनेरिक. अमेरिका विच इज अ व्हेरी ह्यूज कंट्री वी कॅन से, तिकडे सुद्धा 80% मेडिसिन्स जे अवेलेबल असतात ते जेनेरिक मेडिसिन्स असतात. अँड व्हॉट हॅपन बिकॉज ऑफ दॅट, hundred of billions money is a saved there. म्हणजे suppose if you are expensing 100 rupees for the branded medicine, you have to expend 10% of that or 5% of that, means the generic medicine you are getting in a 5 or 10 rupees. त्यामुळे काय होतं, the huge part of your money is a saved. Let us celebrate Health Awareness Day. 7th April World Health Day, 14th June World Blood Donation Day, 29th September World Heart Day, and 14th November World Diabetes Day. So learn these all dates and remember the days. Come on a next page. Understand the importance. Blood donation. 1 unit blood donated by a person can fulfill the need of 3 persons at a time. For example, RBCs, WBCs, and platelets. One can save the life of 12 persons by donating the blood for 4 times in a year. Now, understand the importance of your blood. We can donate any healthy person, and which is the person who is above the 80 years or adult we can say. He can donate 4 times his blood in a year. And year काय होतं, जर तुम्ही एकदा ब्लड डोनेट केलं तर the blood you have donated can fulfill the need of any other 3 persons. Means from your 1 unit blood we can give WBCs, RBCs, and platelets to
different three persons. WBCs is a white blood cells, RBC is a red blood cell and a platelets. These are the components of a blood we can say. तर तुम्ही एकदा डोनेट केलेल्या ब्लडमधून तुम्ही 3 लोकांची गरज भागवू शकता. सो इट इज अ व्हेरी नेसेसरी दॅट डोनेट युअर ब्लड frequently that you can help to other. Here we have finished our lesson. Try to solve the exercise, watch all the videos, and if you have any problem message me, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.